we will have a very short presentation because we were eating too long. Слишком долго ели, поэтому придется говорить меньше. But People disagree. no, we will extend it a little. We will find medium time. Не переживайте, мы найдем возможность, чтобы я успел по максимуму все рассказать. I will share the loss with the next one. Потому что у нас же остается еще 20 минут на презентацию еще одного докладчика, поэтому нужно оставить время, конечно. So we should not use time on this. Now, the background for this was that the organizer wanted me to talk about, the comparison of different systems, because AEC is a big family of different modes of communication. Но когда ко мне обратились организаторы конференции, они попросили меня рассказать о сравнении различных систем коммуникации, потому что в АДК действительно есть разные системы, использующие разные модальности. And some people like one system, other people like another system, and it happens, at least it has happened in Norway, that the child is using a system and there comes a new teacher and the teacher says, oh, I'm more used to another system. So the teacher changes the child's system, which is almost like, I'm used to speaking Norwegian and I get a Russian teacher and the Russian teacher says, now you better speak Russian. Но действительно выбор системы коммуникации нередко определяется расположенностью специалиста к тому или иному методу коммуникации. И у нас нередко бывают ситуации, когда ребенок, например, освоил какой-то способ коммуникации, но приходит в класс другой учитель и говорит, нет, давай-ка сейчас мы там не будем больше использовать жестовую речь, а будем пользоваться картинками. Но это аналогично тому, как я говорю по-норвежски, да, приходит русский учитель и говорит, нет, теперь ты будешь говорить по-русски. So, through the years, there have been a number of studies, and many of them are quite old. And so the organizer said, could you talk about modern studies that are comparing systems? What are the ideas today which are different from the ideas of yesterday? Конечно, существуют исследования, сравнивающие различные системы, но организаторы конференции попросили меня поговорить о современных исследованиях в сравнении разных систем АДК. Because we all the time want to find out what is better for the child. And in a way they are essentially about what are the characteristics of the child. What could possibly be good for the child. If the child, for example, is very motor impaired, manual science will not be a good idea. Ну, конечно, нам нужно, отвечая на вопрос, какая система лучше, нужно размышлять в первую очередь о характеристиках ребенка. То есть, если, например, у ребенка двигательные нарушения, то, конечно, ему жесты не очень подойдут. Then we have different systems. And so they have characteristics, for example, modality. So manual science is different from some kind of graphic symbol. And the graphic symbols are different in that some of them are more picture-like and others are less picture-like. Конечно, нужно думать о характеристиках самих систем, потому что есть даже внутри каждой системы есть некоторые различия. Например, есть жестовая речь, а есть графическое изображение, и даже внутри графических систем есть более такие образные картинки, есть более схематические картинки. And then we have environmental characteristics, which means that the people around. Sometimes parents say, oh, I don't like that signing. Cannot we use the pictures? Or the opposite. They say, oh, signing is real language. These pictures are just pictures. И еще одни характеристики, о которых нам нужно размышлять, это характеристики того окружения, то есть тех людей, которые находятся рядом с ребенком. И нередко бывает так, что родители говорят, о, нет, жестовая речь, это вообще не речь, давайте пользоваться картинками, или наоборот. So somehow we would like to know how we could find out, what is the better system. And I actually been looking for what are newer research working on, what are they doing. И, конечно, нам нужно с вами поразмышлять о том, какая система лучше и при каких обстоятельствах. И я стала рассматривать современные исследования, существующие в этом направлении. And I also want to mention that systems is one thing,
whatever you have, a manual or graphic system. The way you teach is another. People are all the time confounding PECS, P-E-C-S, which means Picture Exchange Communication System. It's a teaching method. It's a behavioral, Skinnerian, based on conditioning, so it's a way of teaching. The things I teach, the pictures, graphic symbols I use, can be anything. That's not the important thing. So it's very important to distinguish between the way you teach and the system that you may be using. И, конечно, нам нужно с вами понимать, что есть система, например, жесты или картинки, а есть система обучения этой картинки. Например, вот эта известная система PECS, она переводится как обучение, обмен картинками для коммуникации. И нужно эти вещи очень четко разделять, что сами по себе картинки, они ничего могут не значить, если нет системы обучения освоению этих картинок. So, what do we want? What are our demands if we know we want a good system for a child or adult we are working with? I'm a child psychologist, so it's very difficult for me not to say child. But you should translate it, so sometimes it could also be an adult. So it's not that everything is only for children, but it's my head is a sort of child-oriented. Ну и давайте с вами поразмышляем о том, каким требованиям должна соответствовать коммуникативная система. Но я хочу сразу оговориться, что я употребляю очень часто слово «ребенок», что подходит ребенку, просто потому что я детский психолог. Но я хочу, чтобы вы переводили то, что я говорю, на тех людей, с которыми вы работаете, взрослых, подростков и так далее. Просто у меня так голова думает в сторону детей. So, discriminability is very important. I mean, if manual signs are going to have different meanings, then you must be able to distinguish between them. And again, if you think about small children, they mix up sounds when they speak also. So it takes some time for them to learn the finer details. Ну и первая характеристика – это различаемость. То есть если вы используете разные жесты, то они должны быть отличны одно от другого. Или, допустим, если у жеста есть разные значения, то ребенок должен иметь возможность освоить вот эту разницу в значениях. Так же, как и ребенок, осваивающий речь, нередко первое время путает какие-то звуки или слова, пока он не научится различать, что это одно слово, а это другое. So, for example, in Norwegian sign language, the signs for car and milk would be quite similar. So this is car and this is milk. Ну, например, в норвежском языке жест, означающий машину, такое движение, и корову, когда и корову очень схожи. And sometimes we are so concerned about, picture likeness that we put more emphasis that it looks like something, and people make photographs. And sometimes when I look at the photographs, I don't really understand what is there, because when I don't know it. Мы можем быть сфокусированы на картинках, и очень часто люди делают фотографии, но они знают, что за событие стоит за этой фотографией. А я, например, могу смотреть на фотографию и совершенно не понимать, что на ней изображено, потому что я не знаю, что за событие стоит за этой фотографией. Now the second thing is semantic flexibility. Semantic flexibility means that I can use the same sign or category or graphic symbol for many different uses. And this is really important because most children with severe disabilities, they have a smaller vocabulary. So to say more things, they need to use the same items. So the items in a way have to be so that they are flexible. We should come back to this as a problem later. Второй момент очень важный – это семантическая гибкость, поскольку дети с нарушением развития, и могут освоить, может быть, иногда небольшое количество жестов, то это означает, что, может быть, какие-то одни и те же жесты могут использоваться с разными значениями, и это что-то, о чем я хотела бы, чтобы вы подумали, и мы к этому вернемся. And then we are interested in ease of operation and activation in a way that how fast can we get up the word you want to say. If it's a graphic symbol, how can we find it in an easy manner? Is it organized in such a way? Or also, can we combine them
so that we can make longer utterances, so we can combine several symbols to make more precise meanings. И следующее, о чем нужно подумать, это легкость оперирования и активации элементов. То есть насколько нам легко, может быть, достать это слово, насколько может быть легко его использовать или комбинировать его с другими жестами или знаками для того, чтобы построить более длинные, более сложные предложения. So I will not spend much time on this, but what is compared? So very often the speech and AEC has been compared for a long time, speech alone and some kind of AEC alone. Следующий вопрос, на котором хотелось бы остановиться, это обычно о том, что сравнивают. Часто сравнивают речь и АДК. And then we have the manual signs, and we have sign languages, which are real languages used by deaf people, very complex and so on. And we have the manual sign systems, which are smaller, more easy, and they usually follow the spoken grammar and so on, and they are easier to use for in an ordinary home. Также сравнивают обычно жестовые знаки, жестовый язык, это такой типичный язык для глухих, или жестовые системы, которые содержат более простые жесты, которые легче понять, и из них легче построить предложение. And then we have the different kind of graphic symbol systems. We have the pictographics with the PCS and the picture ideographic communication. We have the ideographic ones, bliss symbols, which we talked about before. I'll just show you. And we have the min-speak, which is essentially coding. You code as a combination of the graphic symbols, and the machine will say whatever you have put into that combination. It's not so much production as it is remembering how to say a particular sentence. So it's a kind of a coding system. Но также обычно сравнивают графические системы, это пиктографические системы, идеографические системы, системы кодирования. Что такое система кодирования? Это когда набираешь определенный набор картинок, и машина произносит, как звучит то или иное предложение. То есть это не система обучения, а скорее система запоминания, система кодирования. And the last one, and I don't know if you know much about it, is called visual scene displays. And it's a very odd thing. I will come back to that in the end. But essentially, it means that instead of having a grid with graphic symbols in it, and you indicate one of them, you have a scene, for example, of a child doing something, of a kitchen, and then in the kitchen you find a plate and you press plate and the machine says plate. And there are people who believe that this will be better for children, and I will show you later why I heartily disagree with this. Ну и также есть такая система, не знаю, знакомы вы с ней или нет, может быть, вы подскажете какое-то другое название, это так называемый дисплей зрительных сцен, когда ребенку демонстрируется фотография, например, на которой ребенок что-то делает, и при этом он сфотографирован в какой-то естественной обстановке, например, на кухне, и ребенок на этом дисплее нажимает, например, на тарелку, машина говорит «тарелка», да, и вот это такое современное веяние, когда практики размышляют о том, что это какая-то более лучшая система для ребенка для освоения языка, но я к концу своей презентации несколько слов скажу, почему я с этим не согласен. So I'm just it's an example of a picture. I'm sure you know these systems. Next one. Я привожу вам примеры, я уверен, что вы знакомы с этими системами. Just to remind you what the pictographic looks like. So they look like this. Чтобы показать вам, как выглядят пиктограммы. And this is as I think Victoria also mentioned that the bliss symbols are not so much used, which I, for many reasons, think is quite sad, because it's a much more advanced system. It does not have all the dark sides of the pictographic systems. So I really will encourage you to sort of take it up and look at it again. And in fact, I thought I should, if anybody wants some more recent literature on bliss symbols, you can send me an email and I will send you some of that. And there is a wonderful bliss teacher in Stockholm called Margareta Jennische, and she's so good in teaching bliss. So if you
want to have somebody come here and really show you a good way of using it, how the system is, I would recommend her. Ну, вот это пример системы БЛИС. Ну, Виктория сказала, что, может быть, эта система не очень распространена, но мне кажется, что это очень грустно, я бы призвала вас к тому, чтобы освоить как-то эту систему, потому что она гораздо более сложная. В каком-то смысле это хорошо, то есть более продвинутая, позволяет больше выразить. И если вам интересно, вы можете мне написать, я пришлю вам публикации. В Стокгольме есть преподаватель Маргарет Янише. Если вот вы хотите освоить эту систему, то это тот человек, которого нужно пригласить, чтобы она помогла вам, да, с этой системой разобраться, ее освоить на высоком очень уровне. And again into the comparisons, so people have been comparing manual and graphic systems, to see which one is better. The reality is that manual signs have been reduced. Not so many people are using manual signs anymore, and the graphic system seems to take over, and particularly moving into the electronic age with iPads and things like that. Ну и продолжая размышлять о том, что мы сравниваем, очень нередко сравниваются жестовые системы, графические системы, и мне кажется, что сейчас такая тенденция к тому, что жестовые системы становятся все менее и менее используемыми, чаще используются картинки. Это еще происходит благодаря совершенствованию таких электронных устройств, то есть нередко используются такие электронные приложения на iPad'ах, где используется такая картиночная photographic system. So today there is much about low tech, the communication book, the communication boards on the one hand, and the high tech, the electronic devices and with speech output on the other side. Также современные исследования посвящены сравнению как низкотехнологичных, то есть это книги коммуникации на бумаге, сравнение с высокотехнологичными, то есть электронными устройствами. So everybody loves the high tech, but it's not always the best. Но сейчас тенденция к тому, что больше люди склонны использовать высокотехнологичные средства, но я хочу сказать, что это не всегда самый лучший вариант. And then we have this issue about the iPads with people just making some kind of communication programs and the dedicated communication devices which can do more, and I think particularly for children who are motor impaired, they are really important. But I think this is a problem with what you're using, because some of it is just you go and buy in the shop, they're not so expensive, but they are also not so flexible. Ну и сейчас люди очень предпочитают iPad'ы и там ставят определенные программы, которые позволяют осуществлять коммуникацию. Но мы производим сравнение со специальными устройствами для коммуникации, и, конечно, очень понятен выбор iPad'ов, потому что можно пойти в магазин и купить очень легко это программное обеспечение, но надо сказать, что специализированные устройства, конечно, больше направлены более специфично направлены на коммуникацию. And then you have the grid and visual scene displays, which we already mentioned some. Ну и также идет сравнение обычного табличного способа представления и вот этих вот дисплеев зрительных сцен. Я уже об этом немножко сказала. No, this is a. Следующий слайд можно? Oh, no, it's right. It's a quite recent study by Rumsky and Marian Rumsky and several others, and they compared. And this is from 2010, so this is a modern study. So they have three conditions: the speech alone, and then they have the speech and electronic device used by the trainer while the child was passive. And then they have the speech and electronic device used by the trainer and the child. So in a way we have a condition with speech alone, speech output communication aid with passive child, just sort of being taught. And we have a speech and electronic communication device with an active child. Я хотела вам представить результаты достаточно современного исследования, проведенного в Ромске в 2010 году, где три способа использования систем коммуникации использовались. Только речь при помощи электронного устройства коммуникации, но где ребенок занимал пассивную роль, то есть его просто научили пользоваться, и использование электронного устройства коммуникации, где ребенок занимал активную роль. And
as you can see here, there are 62 children aged 1 year and 9 months to 3 years and 4 months. В исследовании участвовало 62 ребенка в возрасте от 1 года 9 месяцев до 3 лет и 4 месяцев. And to be allowed into the project, they had to have less than 10 spoken words. И для того, чтобы они подходили к критериям включения в исследовании, у этих детей на момент начала исследования должно было бы быть меньше 10 слов, которыми они пользуются. And the training was sort of interaction with prompts, which essentially means that you are telling the child something to do. Как происходило обучение? Это взаимодействие с детьми, с использованием с подсказками, то есть когда педагог непосредственно говорил ребенку, что нужно делать. And they have 24 sessions of 30 minutes each, and it lasted for 12 weeks. Обучение происходило во время 24 сессий, 30 минут каждая, в течение 12 недель. And no follow-up. Они не прослеживали детей после обучения. No particular testing, just how they used it in the training sessions. Ну и тестирование, скорее проверка, да, насколько дети освоили, проводилось в течение сессии, то есть насколько ребенок осваивал этот способ. So the main finding is that if they use a communication device, they learn more than when they only use speech. Ну и основной результат это в том, что если ребенок пользовался устройством коммуникации, то он осваивал больше слов, чем если он просто пользовался просто речью. And the second finding is that when the child is active, when the child himself is encouraged, not just being taught passively, then the results are also better. И второй результат, который вы получите, что если ребенок занимает активную роль, то есть если его не просто обучают, да, он активно принимает участие, то его результаты лучше. So these are examples here of the three. We will not go so much through them, but you can see it is very sort of simple conversations where what do you want and cookie or dragger. And cookie and dragger, and then the child says cracker with the device, and he says okay, and that's good. Но здесь такой пример приведен из публикации. Мы не будем детально на нем останавливаться, но здесь приведены элементарные диалоги, простые диалоги, например, педагог спрашивает, что ты хочешь, печенье или крекер, ребенок использует картинку или жест с использованием слова крекер, и учитель говорит окей. And then they have the second one. First one was in a way the passive one, where the child is just going to, choose between what was given. And the other one is here. Look, Johnny, here are the blocks. Tell Mama build, and the child says play. With the capital letters means that it's say with graphic symbols, which means with the speech output. И вот этот диалог, который был проведен, это тот диалог, в котором ребенок занимает достаточно пассивную роль, то есть он просто выбирает из двух предложений. А второй вариант диалога – это когда учитель говорит ребенку, скажи своей маме, чтобы она начала с тобой строить. И ребенок тогда может использовать карточку. Я просто хочу обратить ваше внимание, что если вот большими заглавными буквами написано, это значит, что используется карточка с тем или иным словом. Now, we don't know if the child said play because he wanted to do something else than build, with the blocks. But you can see it's very directive, because when the child says play, then the adult says, yes, we are playing. Or then says, tell mama to build, and knocks on taps on the communication aid. You use that. And the adult says, tell me build. То есть ребенок, допустим, выбирает карточку играть, и мы не знаем, то ли вот он так правда хотел с мамой поиграть, то ли он сделал то, что мы его просили, потому что выглядит как то, что мы говорим, давай построим, ты выбираешь карточку построить, ребенок берет карточку играть, и при этом еще педагог стучит на определенную клавишу его коммуникативного устройства, говорит, мы играем. And then, being guided, as you can see here, adult provides hand-over-hand assistance. The child press build, and then the adult says all right.
И при этом еще взрослые дают такое сопровождение рука в руке, то есть, получается, своей рукой помогает ребенку нажать на кнопку «построить», там, «играть», и затем говорит «окей, молодец». If it had been me, I would have tried to follow up on the play, saying, "Oh, you want to play, so what should we play with?" Here, as you can see here, the adult has decided what the child is going to say. Ну, если бы я, как детский психолог, решил поиграть с ребенком, то я бы, когда ребенок выбрал карточку играть, я бы стал дальше исследовать и спрашивать, во что ты хотел бы поиграть. Но в данном диалоге мы видим, что, в принципе, взрослый выбрал за ребенка, что ребенок будет сейчас делать. And of course, the Romsky and her collaborators, they have taken out these because they are typical. The third one you can see with the speech that, Elena, you are a little bit ahead. Верните слайд, пожалуйста. There. So you can see with the speech. Третья колонка, там использование речи. Mostly it's unintelligible and the child is not really contributing, or even though the adult in the end says right, but the child hasn't said anything except something like that. Ну и на самом деле эта речь ребенка, она не членораздельная, несмотря на то, что взрослый в конце концов говорит правильно, но что ребенок сказал, какие-то отдельные звуки, совершенно не ясно. But even with these small differences, you can see here that the first condition, the more passive one, at session, they are showing session 18 and 24. 24 is the last one, you remember, after 12 weeks. That the children who have the more active one, they are using more communication aid vocabulary than those who are more passive. Ну, здесь приводит, например, срезы сессии 18 и 24, и даже несмотря на то, что первый вариант диалога, где ребенок достаточно пассивен, выбирает из двух предметов, все равно его роль более активна по сравнению с другими случаями. Мы видим, что ребенок больше использует коммуникацию, средства коммуникации по сравнению с двумя другими условиями. And if you look at spoken words, you know, that also used, you will see that the ACI, which is a passive one, used 10 words. And with the active one, they had more, and they had different 2.3, 3.3. So the active one had many more spoken words, and they had many more, the children used many more spoken words, or many more, or at least more. You know, there are still quite a few, but it's also a very short-term thing, than when they had speech alone. So it also shows that being more active, having a communication aid with speech output will actually improve your speech. Ну, то есть и в примере, когда оценивали, сколько устных слов использует ребенок, было показано, что при сравнении этих трех групп было показано, что те группы, где ребенок занимает активную роль, несколько, но достаточно больше ребенок использует и устную речь, то есть получается, что активность ребенка важна не только в освоении АДК, но и в освоении устной речи, по сравнению даже с той группой, где использовалась только речь. And this essentially shows the same, and you see here that in the first condition they have a lot of a number of augmented words, and that's the black one, and the gray one are when you use both with communication aid and you speak, and the white ones are speech only. Вот здесь можно, это результаты того же самого исследования. Темным показано использование только средств коммуникации, серым black is the only communication aid. With the communication aid, yes. Серым это средства коммуникации плюс речь, и белым только речь. Remember, all the children had less than 10 from the start. И здесь надо помнить, что все дети владели меньше, чем 10 словами с самого начала. Now then we have a different kind of comparison, which is manual science and graphic symbols. And there are actually some quite, enthusiastic people about, preferring saying that sign is much better or saying that graphic symbols are much better.
Но еще хотел бы остановиться на сравнении двух разных систем, часто используемых, это жестовых знаков и графических символов. И есть люди, которые с воодушевлением говорят: о, жестовые знаки это гораздо лучше. И есть кто-то, кто говорит, что использование графических символов гораздо эффективнее. Now the manual signs require better memory, because it's past when it's gone, it's not stable there, and also better motor skills. You have to be. I've seen children who have quite poor motor skills, and they cannot really do more than 10 signs without you are starting confusing, and they put a lot of energy into doing it. Но надо сказать, что жестовые знаки, они требуют очень хороших мнемических способностей, да, то есть поскольку жест, когда закончился, то его надо помнить, да, потому что ты его уже больше не видишь. Он также требует хороших двигательных навыков, и я видел детей с ограниченными двигательными возможностями, которые овладевали только 10 жестами и больше просто не могли, иначе уже начинали жесты путаться. И я видел, что очень много усилий приходится детям прикладывать, чтобы эти жесты построить. So graphic symbols require better visual processing. You have to analyze the image. I want to say one thing. When you talk about graphic symbols, don't talk about pictures. They are not pictures. The world is full of pictures. There are not so many pictures in here, but we could call that pictures of some kind. But the thing is that they are not pictures, they are the children's words. There are also pictures that they might use their words to communicate about. But if you think about them as pictures, you don't think they are language. And if you want them to be language, use graphic symbol or some appropriate Russian expression which distinguishes them from other pictures. Но я хочу сказать, что графические символы, они требуют более развитых навыков обработки зрительной информации. Я хочу сразу оговориться, что, пожалуйста, не называйте графические символы картинками. Конечно, наш мир полон картинок, но их не так много в нашей повседневной жизни. Ну, может быть, вот этот узор на стене можно было бы назвать картинкой. Очень важно найти такое обозначение, может быть, в русском языке, да, графический знак или как хотите, чтобы относиться к ним как к речи, как к языку ребенка, потому что это язык ребенка. И если вы называете их картинками, то это тогда уже вы не относитесь к ним как к языку. Now, there's been a lot of comparison of manual signs and graphic symbols through the years, and this is a recent article, which is why I brought it up, because it is about that, and it's very typical in many ways. So it's one boy, aged 5 years and 10 months, and one girl, 6 years and 8 months, and they both have autism spectrum disorder. Я хотела вам представить современное исследование сравнения жестовых знаков и графических знаков. Сравнивался мальчик в возрасте 5 лет 10 месяцев и девочка в возрасте 6 лет 8 месяцев, оба с аутизмом. And the training is very simple. It is giving the right manual sign or giving the right graphic symbol when some kind of preferred object is presented. Очень простое было обучение, когда представляли предпочитаемый объект, то давали ребенок правильный либо жест, либо графический символ. Yeah. And they build the graphic symbols build on the PEX system. I will not say much about it, but if anybody think that I may not be thinking it's the best system in the world, this is exactly what I feel. Я в качестве графических символов использовала систему PEX, я не буду на ней подробно останавливаться, но если вы хотите, мы можем списаться, обменяться мнениями. Мне кажется, что это может быть не самая лучшая система. It's not the best, not the best. Not the best. I'm trying to have an understatement. Так, я вскользь упомяну, да, что я считаю, что это не самая лучшая система. So they have 33 sessions. They have no follow-up. I don't know how much long. It's almost surprising because usually I don't look so much at the details, but because I was going to present it, and so I tried to see how it was. And you wonder how long did they do it and things like that. It's not in the article, and it's published. So, but anyway, this is what they did.
но они не прослеживали детей. Я обычно настолько детально не рассматриваю, не читаю статьи, но поскольку моя задача была провести сравнительные сейчас, да, для вас такую презентацию сравнения разных систем, то я заинтересовалась вопросом, как долго проводилось исследование, как часто были эти встречи, да, что потом было с ребенком. Ну, вот здесь то, что есть. And as it happened, the result was that for the boy, the manual signs functioned best. For the girl, the graphic symbols functioned best. And this is what we often find. We didn't have to find that with two children. You know, these are just two children. But it just happened to be that in these two children, one was doing well with graphic symbols, not doing well with signs, because both were trained in both. And for the other, it was the opposite. It just means that you should not be loyal to graphic symbols, not be loyal to manual signs, but you should take what you think functions best, what the family likes and so on, and then you find out which ones work better. Здесь обоих детей обучали обоим системам, и оказалось, что у мальчика больше эффективность он показал, больше освоил при помощи жестовых знаков, а девочка при помощи графических символов. И это, на мой взгляд, интересно, да, потому что это не значит, что вот мы предпочитаем какую-то систему, мы должны в ней работать. Да? Мы должны попробовать дать обе системы, если это возможно, например, посмотреть, какая система работает для ребенка лучше. And here this is just showing that how they trained and so on, and we see that the PECs didn't work so well, but the manual signs worked well. And if we take the next one, здесь мы видим, как проводилось исследование, мы видим, что PECs не очень высокие результаты показал. Там, наверное. You see, here the PECs is doing well, and on the first one it was the opposite. So it's just exactly the same data. На этом графике, что PECs как раз показал свои результаты. Ну, то есть там, видимо, мальчик, а тут девочка. So then we have another study, which is actually from this year, and they have 4 children. They have 2 boys, 4 years. Both of them are 4 years. And then they have one boy who is 10 years and one girl who is 11 years old, and all these children have autism spectrum disorders. Также современное исследование, буквально опубликованное в этом году, где сравнивали жестовые знаки, фотографии и устройство, генерирующее речь. В исследовании участвовало 4 мальчика, и плюс один мальчик 10 лет и одна девочка 11 лет, все с аутизмом. And I should also say something about that if you start looking at these studies, you get up much more about autism than you get about high-functioning children with cerebral palsy who are motor impaired but have good cognitive levels. You don't find so much about intellectually impaired children as you find about children with autism spectrum disorder. It's a very much focus on them. И я хочу сказать, что нередко исследования фокусируются на изучении детей с аутизмом. Например, не так изучены дети с ДЦП, у которых совершенно сохранные когнитивные функции, или наоборот, не так хорошо изучены дети с интеллектуальными нарушениями. Почему-то исследования фокусируются на детях с аутизмом. And here they use manual signs, they use photographs, and they use a speech-generating device, which seems to be with graphic symbols. Ну, то есть они используют жестовые знаки, картинки и генерирующие устройство, генерирующее речь на основе изображений. And the older, the girl on 11 years and the 10-year-old boy learned all 3 modes. So they actually learned all 3 of them. Результаты показали следующее, что 11-летняя девочка, 10-летний мальчик освоили все 3 способа коммуникации. And one of the 4-year-olds, he learned to use some photographs with difficulty and no manual signs. Один 4-летний мальчик, он освоил использование фотографий с некоторыми трудностями и совсем не освоил жестовые знаки. And not the speaking device, the communication aid he also didn't learn. И совсем не освоил работу с устройством, генерирующим речь. And then the 4-year-old, he used a speech-generating device and he learned some manual signs, but much slower. Другой 4-летний мальчик освоил как раз это устройство, генерирующее речь, и жестовые знаки, но медленно он их осваивал. And then
you find out in the end. So well, this means that children varies. You don't have one system which is necessarily better than the other, but you have different system that fits well with different children. Ну, эти результаты говорят нам о том, что дети отличаются. Это не значит, да, что всем детям подходит одинаковая система, что разным детям подходят разные способы. But then, to my surprise, I see that all the children except the boy who was 10 had former training with PECs. And the boy who was 10 years old, he made his own manual science, home science that he had made for himself. Что меня удивило в результатах этого исследования, что у всех детей, за исключением 10-летнего мальчика, был предыдущий опыт обучения системе PECs, а этот мальчик, он сам создал свои какие-то жесты. And the girl, she had experience with using a speech-generating device. А у девочки был до этого опыт работы с устройством, генерирующим речь. So you may wonder what the study shows, and again, this is published in a fairly good journal. Why it's not possible to say others that if you have learned something before, you can learn it again, and you wonder what happened in between. It's obviously they had some time where they didn't use it, and they don't say anything about that. So I personally got a little upset. Ну, я немножко расстроился, прочитав результаты этого исследования, потому что мне кажется, во-первых, странным, да, что были выбраны дети, которые имели предварительный опыт системы, да, и у меня возникло несколько вопросов, что, конечно, с одной стороны, если у тебя уже был опыт пользования системой, то ты ее гораздо быстрее освоишь. Второй вопрос, а что такое произошло в середине, почему ребенок этой системой не пользовался, да, что пришлось его обучать, да, и несмотря на то, что эта статья опубликована на достаточно крупном научном журнале, все равно у меня к ней есть некоторые претензии с научной точки зрения проведенного исследования. Now the next study is a little strange because it's about graphic symbols and tangible symbols. Ну, еще следующее исследование тоже немножко странное для сравнения графических символов и тактильных символов. And these are two boys with the autism spectrum disorders, 11 years and 9 years. В нем участвовали два мальчика, один 11 лет, другой 9 лет, оба с аутизмом. And they liked to watch videos. So their communication training is about how to select the video they want to see. Оба эти мальчики любили смотреть фильмы, и обучение их навыкам коммуникации состояло в том, чтобы обучить их тому, как выбирать те фильмы, которые они хотят посмотреть. And the project was for 8 and 17 sessions. I don't know exactly how long or whatever that was, but doesn't sound very much. Проект длился 8 и 17 сессий. Я не знаю, как именно это было распределено, но мне кажется, что это не очень большое количество сессий. But in a way it's inventive, and the result was that the children, the two boys, preferred the tangible symbols, and I'll show you in a moment what they look like, over the graphic, the PECs thing to make choices. В результате было получено, что оба мальчика предпочитали тактильные символы изображения в системе PECs. Я покажу вам чуть позже, как выглядели эти тактильные символы. I actually don't know what kind of graphic symbols they were using with PECs, but maybe PCS, maybe some they have made on their own. I'm not sure, but it didn't say. Но я не знаю, в статье не сказано, какого рода изображения использовали в системе PECs, а вот так выглядели тактильные символы. So these are the tangible symbols. They are figures representing Shrek and other famous cartoons that you see, and these were the videos. These are figures from the videos the children like to select. То есть это были фигурки, которые представляли собой героев из тех мультфильмов, которые мальчикам нравилось смотреть. And they're about this height or something like that. And I sort of thought that I was a little surprised that they had problems with the graphic symbols, but on the other
what did exactly the graphic symbols look like? These here are more fun. They are actually figures which are in the videos. So it's an idea you can take and use, although tangible symbols may not always be so, your preferred choice. They are bulky and not so easy to carry around. Для меня было удивительно, что мальчики оба предпочли вот эти тактильные символы, хотя я правда не знаю, что было изображено на графических символах в исследовании. Конечно, может быть, можно воспринимать эти фигурки как игрушки, с ними как-то более весело взаимодействовать. Можно, конечно, подумать о том, что хорошо бы использовать тактильные символы, хотя понятно, что для коммуникации таскать все разные тактильные символы с собой, тоже как-то несколько странно, не очень удобно. But you can see here that Leroy, one of the boys, he used the tangible symbols 71% of the time and Max 48%. And then they have the picture exchange, the PECs, and then they have direct where they're just pointed and so on. Ну и в этой таблице видно, как часто мальчики использовали, Лерой и Макс это имена мальчиков, как часто они использовали в первой колонке тактильные символы, обмен картинками и прямой непосредственный выбор. Let's see. I think we will go to the iconicity. 25-й слайд. 25. Just because we only have because we just have a few moments left, and then I just want to talk that some people think that iconicity is very important. Iconicity means that there is a similarity in form between some kind of semiotic sign. So it could be like a graphic symbol with the ball looking like a ball, or it could be me doing ball, or I could do throw, as a sign, and they are similar to the actual action of doing it. Но я бы хотела сейчас остановиться на таком вопросе, как иконичность. Некоторые люди считают, что иконичность, то есть сходство изображаемого предмета с самим предметом, либо на изображении на графическом символе, то есть что-то круглое, похожее на мяч, либо такой жест мяча или жест кидать, то есть размышляют о том, что это очень важно для иконичность такая, сходство важно для освоения символов. And usual iconicity are two things. One of them is the transparent. It means that you can just look at the symbol and you can guess the meaning of it. Or it can be translucent, which means that if somebody tells you what it is, then you see, oh, I understand it. Ну и говоря об иконичности, нужно сказать о двух моментах. Это прозрачность, то есть легко догадаться, глядя на изображение символа, какой предмет он означает. Второе, я даже не знаю, как перевести с английского языка это слово, это такое наведенное понимание, что ли, что когда ты смотришь на изображение, тебе говорят, это мяч, теперь я понимаю, что это мяч. And some people will say, like Drager and Light, I have this citation, that they think that if it's transparent, it is very important for young children. And they say, however, developing a system that is transparent to young children who require AAC would allow for maximal time to be spent on the development of language, literacy, socialization and other skills. Ну и, например, авторы Драгер и Лайт, здесь я привел цитату, и они говорят о том, что прозрачность, то есть ясность понимания стимула очень важны, и они помогут провести максимальное количество времени для того, чтобы развивать язык, грамотность, социализацию и другие навыки. No spoken words are transparent. If I say hist, how many of you can see an image of a horse in front of you? Но я хочу сказать, что устные слова не имеют такого прозрачного значения, не имеют такого сходства. Ну, вот если я скажу, например, слово hist, да? That's Norwegian. У скольких из вас появится перед глазами образ лошади? So we don't really have any good argument for why transparency should be important, only if we are learning them in the short time, because in fact if we know there is a picture and it's a ball, we can say, oh, it's a ball. I don't need to learn anything. I can just see that it's a ball.
Ну и тогда вопрос возникает, что нужна ли нам настолько вот эта прозрачность значения слова. Может быть, мы ее используем, потому что это такой быстрый способ обучения. Вот показываешь картинку мяча, и ребенок быстро понимает, что да, это мяч. But when you're learning them, and this is what I call the dark side of iconicity, the thing is that we might be influenced by the picture, and we become very little flexible in our minds. Но мне кажется, что темная сторона иконичности в том, что когда мы осваиваем очень точное изображение, то это не позволяет нам быть гибкими в своем мышлении. Now, the question is, what does this sentence mean? You know, I would have said this is dog eat. It means that the dog is eating. Ну вот вопрос к вам, да, как вам кажется, что вот эти две карточки с изображениями, да, выражают? Вот если бы я их увидел, я бы сказал, что собака ест. If we were in China, you would not be so sure about. Ну, например, если бы мы с вами были в Китае, мы бы не были бы столь в этом уверены. But look at it, the iconicity. So the dog image you take literally. You know, the dog is the dog. Но здесь в чем иконичность, да? В том, что вот изображение собаки мы понимаем буквально, то есть здесь, ну, действительно изображена собака. And the eat, you have to disregard the human figure and only focus on the spoon and something he's doing. You know, the figure is not important, his figure. So in one, it is the dog, in the other, it is not the human, it's something more abstract there. Но если мы посмотрим с вами на изображение слова «есть», «кушать», да, то тогда для того, чтобы вычленить из этого значения того, что мы едим, да, нужно игнорировать изображение человека, нужно игнорировать изображение ложки, и получается, что в одном и том же предложении используются графические символы, где одно принимает буквальное значение, то есть собака, а другое принимает более абстрактное значение, то есть глагол «есть». So it means that when I am being, you know, so a child is communicating with me, I might take everything literally. So I don't see that the dog is eating. I might not put that together in that way. And then, of course, in many other situations, what the child says is taken literally when it should not. Ну и действительно, если со мной ребенок общается аналогичным образом, то у меня есть риск понять его буквально, а не видеть вот это абстрактное мышление, которое стоит за этими изображениями. Иногда бывает действительно, я слишком буквально понимаю то, что ребенок хочет мне сказать, а не вижу той мысли, которая стоит за этими изображениями. And you know, most of the graphic symbols are made on the idea of metonymy. Metonymy means that one action or one example, one item of something illustrates a whole class of objects, a whole class of actions. И нередко коммуникация АДК основана на понятии метонимии, то есть это когда одно слово или один знак обозначает целую группу, целый класс предметов или событий. So that would mean that we have to disregard the pictographic. We can use the pictographic to recognize, but then we have to think that the meaning might not be just that instance, like asking for help. So there are some symbols with help, like this, you know, help me, or others with help me, and you could make many more. And the child have to realize that this is something you can use for any kind of help. You don't have to think about whether it's in the picture or in the image or not. And the same thing would be for the adult to realize that this is just an example of the concept I want to say. Ну, то есть, например, если мы используем картинку, да, изображение кошки, да, то это не значит, что мы подразумеваем данную конкретную кошку, а вообще класс кошек. Или, например, могут быть разные жесты или изображение слова «помоги», да, и нужно понимать, что ребенок может как-то буквально, да, размышлять о том, что это разные могут быть жесты, и очень важно обучать ребенка тому, что
одно и то же значение, да, можно использовать разными символами, но и нам, понимая ребенка, тоже нужно понимать, что он может что-то иное вкладывать в тот символ, которым он пользуется. And our time has really run out. I've taken my share of the delay and everything, so I will stop there, and hopefully I will be back in St. Petersburg, and next time I will talk about visual scenes. And I have lots to say about it, so that's why I don't want to say a little about it, I want to say a lot about it. Ну, к сожалению, мое время подошло к концу. Мне очень жаль, что мы немножко задержались, и я хотела, конечно, отдельное время посвятить вот этим дисплеям зрительных сцен, но мне не хотелось бы сейчас скомкать. Я надеюсь, что мне удастся приехать еще раз в Петербург и более подробно об этом вам рассказать, потому что мне есть что сказать на эту тему. And you should remember that there are different systems, a manual, graphic, tangible, and you should have all of them in your repertoire, and you should try to think when is this good, when is that good, or combinations of them. So you should, really feel flexible in this. Ну и в завершение я хочу сказать, что, конечно, в вашем арсенале должны быть разные системы коммуникации, и тактильные символы, и жестовые знаки, и графические символы, для того, чтобы вы могли посмотреть, какая система больше подходит к ребенку, или, может быть, ребенку или ее какое-то сочетание, чтобы вы могли быть гибкими. And you should remember that words are not pictures. Even when we use pictures, images to represent particular words. Но я также хочу, чтобы вы помнили, что слова — это не картинки. Даже если мы используем какие-то картинки, мы помним о том, что они отражают речь, язык ребенка. And next time you are sitting and reading a picture book with a child who is non-speaking and who is using a communication aid. Но в следующий раз, когда вы будете рассматривать книгу с картинками, общаясь с ребенком, который нуждается в АДК и пользуется своей рисуночной книгой коммуникации, you should make sure that he's not only pointing in the picture book, but he's also pointing or looking whatever way he can in his communication aid, using his graphic symbols to talk about what is on the picture. Because this is what we do when we have picture reading, book reading with pictures with small children. We say, oh, there's a ba, there's a pip pip. We name everything. And just pointing at them doesn't tell anything about them. You only indicate them. So if you want to name them for the child to learn to name, then the child must have some kind of name to indicate by pointing, looking, doing manual signs, whatever. And as we all know, this is a wonderful activity with children and adults doing together and good for learning. Thank you. Ну и когда вы будете смотреть эту книгу с картинками, да, очень важно, чтобы не просто там ребенок вам указывал данное изображение собаки или поросенка, да, но чтобы он еще и показывал это на своей книге коммуникации. Потому что если мы, как часто взрослые, да, просто смотри, это собака, гав-гав, а это крюшка, хрюк-хрюк, да, то это ничего, это просто, это не коммуникация, это указание, это название, да, этих животных. А вот если ребенок имеет возможность соотносить это с его книгой коммуникации, находить эти слова и обозначения в своей книге коммуникации, тогда это уже процесс общения. Я хочу, чтобы вы просто об этом размышляли. Спасибо.